Master Fashionista, Master Fashionista. What's up guys, and welcome back to my YouTube channel. So for this video guys, I will be going to make another costume because you know everyone, it's my birthday! Charis! Over ka na guys, over ka na sis. So you know, I'm going to make another costume because you know now, because it's my birth month, so I need to prepare another costume for my birthday shoot. So guys, what are you waiting for? So wait lang po guys, no? So wait lang. Ito pala yung gagamitin natin guys para pang shape po ng ating yung ating dito natin i-print ba guys, i-print mga materials, no? Dito siya ilalagay guys. My God, bash niya kayo. So yes, ito po yung kasi nag-work guys, bakit iba yung kulay guys ng sako. Pero don't worry guys, because pagkaburan niya ng other materials. So guys, ito po yung ating gagamitin guys para pang shape guys, pang form. And then also we have also so meron din na tayong guys, we have also bash niya kap mo. Tapos ko na siya ng 25 para 26 para ship na. And then yes, actually our yan wag lang. So yes guys, so our main material po dito is ito siya guys. Actually guys, last year pa ito, no? I'm so happy and thankful because of my client kasi madami nang binigay sa akin kasi napagawa siya ng costume. So madami siya, bakit siya? So madami pang natira guys. So all I need to do is to use this one for my costume. So para hindi na siya mabugo kasi para magamit ko siya guys. Yes, so actually we have here. Yes, meron na tayong na-prepare ko na yung ating machine. Yes, this one. And yes, na-ship ko na din yung guys, yung sa ito po para sa machine gown kasi gagawin ko para sa costume ko. Ito guys, so na-ship na natahi ko na. And then lalagyan natin siya ng mga ng newspaper here para mas maganda. Para yung kulay niya. Kasi actually nag-wonder kayo kasi iba yung kulay. So don't worry guys kasi ito na natin ilalagay yung mga machine na ito. Yung newspaper. So guys, I'm so excited. So what you're waiting for guys? Let's go now!
So dali ka time guys, namin sa Cagayan de Oro City guys, no? Super kuan kayo guys, ulog ko you can mag-make up down, oh my god, no? So babida man tapa, pilimon man ta, so let's go, continue tayo guys, no? Wala paki, charis lang po, pero ulog kayo sa as in good, very ulog kayo, pero akong ginawa na is, hindi ko ka din Japon, so go lang Japon, no? Japon ang wala kailas ako din eh. So guys, so ako si mo because ako nag-assist ako pag-edit and also siya akong videographer, photographer. So thankful ko kay nakasya guys, si Sisi, my friend, my best friend. Thank you Sisi. Grabe kong support ni Sisi sa ako. So grateful ko sa kayo siya. Thank you Sisi. Hey guys, see the final results on my YouTube channel. The link is in the description. The link is in the description. Thank you for the support guys. So by the way guys, the time is very quite good guys. Very ulo kayo. Kaya you know everyone daw kita unoy. For the first time gid siya daw kita. Actually ay daghang tao sa Sapong Spring but kani siya ang pinakadagan good kay you know na nasa Cagayan de Oro City gini siya, daming tao. So guys, grabe ko daghang tao guys. So so you know na bagabatag na akong pabida biyata. So let's go, walay paki charis. So thank you so much sa akong kuan guys, no, sa akong photographer, videographer na si my Sisi, me and May Tampan. Thank you so much Sisi for your support, your efforts din. Thank you kaayo sa tanan good. Unexpected na among friendship, no? So Sisi, thank you kaayo sa tanan good. Thank you kaayo sa imong time good, no? Grateful kay ko nga na friend ta ka. Thank you so much Sisi. We're here. Hi guys. Support me next time in Miss Cosmo 2024. Punta po kami sa Gaisano at doon po kami. So guys, basta na mo yung mga suggestion dia or gusto niyo i-design guys, no? And then kung gusto niyo dapat na mag-vlog guys, mag-photoshoot guys, please comment lang po kayo guys sa comment section para masugdan na nato ang atong next vlog. So guys, nagiguto naman miss na ato may Jollibee, so nagkaon dito kay guto na kayo na pasto mo na mong tiyan. So kain. What's up Kapashionista, and don't forget to subscribe, like and share, and don't forget to click the notification bell for more updates. Bye bye.